All remaining COVID mandates will be lifted starting June 1st, except for mask wearing in certain high-level medical facilities and hospitals, as the government downgrades the COVID-19 crisis alert from serious to caution. 정부가 코로나19 위기 경보 수준을 심각에서 경계로 하향 조정함에 따라 특정 병원급 이상 의료기관의 마스크 착용 의무를 제외한 모든 코로나 방역 관련 의무가 6월 1일부터 해제됩니다. 자, 여기서 이제 그 남은 모든 방역 관련 의무 이거를 먼저 볼게요. All remaining COVID mandates. Yeah, let's start with the word mandate here. A mandate is a command or an authorization to act, usually on a public issue, for example. And we hear this in the context from the president issuing a mandate. Or we can have a court mandate. A court mandate is an order given by the courts or by a judge, or a royal mandate. I'm sure you're familiar with this. Yes. A royal mandate would be something from the royal family or the king, I guess. It's something you have to do. You must do. It's an order. It's mandatory. Mandatory, exactly. So all remaining COVID mandates would mean anything that's left, any command or orders that are left, remnants from the past 2-3 years, I suppose, are being lifted. So they're being they're not in order anymore. 그렇죠. 이 lifted는 해제된다라는 뜻이 있고요. mandate는 의무사항입니다. 그렇기 때문에 남아있는 all remaining COVID mandates, 코로나 의무사항들이 이제는 해제가 될 것이다. 6월 1일부로요. 그 다음엔 that's because the COVID-19 crisis alert has been downgraded. Right. So the government has a system of levels to warn the public about how serious, for example, in this case, the COVID-19 pandemic was, but they're downgrading, which would mean that they are assigning a lower classification, I suppose. So on that spectrum, it's going to the lowest level in this case, or status. Exactly. You know, when we talk about mobile devices and smartphones, Yes. generally we upgrade Yes. to a better one. But I guess sometimes there will be people who are sort of anti-technology and they think, I'm just sick of all of these smartphones. I'm going to downgrade and get myself an old phone. Yeah, when you realize that all the features on the latest phone are probably not necessary, you use just a small percentage of it, then maybe you might want to downgrade. Or if you're in a financial pinch, 그렇죠. then you might want to downgrade your phone. If you're in a financial pinch, 경제적으로 좀 어려운 상황에 있다면은 스마트폰을 업그레이드하는 게 아니라 뭐 다운그레이드 할 수도 있겠죠. 아니면 뭐 개인적인 신념 때문에 나는 이 기기가 싫어. 막 이래서 다운그레이드 할 수도 있을 것 같고. As a human, it's hard to downgrade, though, to go backwards, right? That is true. Yeah. We have a tendency to want to and to generally upgrade. Exactly. 자, 그래요. 우리가 이제 뭔가 업그레이드 하는 것은 참 많이 하는데 여기서는 이 upgrade, downgrade가 이런 뉴스에서 나왔을 때는 상향 조정, 하향 조정의 의미가 있을 수가 있어요. 그래서 여기서는 이제 코로나의 방역, 그 코로나의 위기 경보 수준이 이제 그동안은 심각이었어요. 근데 한 단계 내려가서 하향 조정, 이제 경계가 된다라는 뜻입니다. South Korea is intensifying last-minute diplomatic efforts to win a non-permanent seat on the United Nations Security Council for 2024-2025, with the vote to take place on June 6th. 네, 한국이 2024-2025년 임기의 유엔 안전보장이사회 안보리죠. 비상임 이사국이 되기 위해 막판 외교 총력전을 펼치고 있습니다. 결과는 다음 달 6일 투표를 통해 판가름 나게 됩니다. 자, 그래요. 우리 여기서 이 intensify last minute diplomatic efforts라는 다소 긴 표현이 나오는데 이거 한번 break it down 해볼까요? Let's break it down. So intensify, like it says, it means to make more intense, which means if something's more intense, it exhibits a higher degree of something. So it's more intensified. I guess that's not the way to describe the word, but what they're intensifying or making more of something is these diplomatic efforts. So an effort is when you exert. It's hard work when you're doing some sort of for a specific purpose. And what kind of work? It's diplomatic work here, diplomatic efforts. So diplomacy would be the conduct of government officials to negotiate or relations between parties here or nations. 우리가 뭔가 intensify 한다는 거는 더 격렬하게 뭔가를 한다라는 뜻이 있어서 intensify efforts 자체가 총력전을 펼친다라는 의미로 볼 수 있고요. 외교 총력전을 펼치는 건데 last minute는 뭘까요?
Last minute means at the very last second, with almost no time to spare. So they're going right down to the end. Right. These efforts to try and get onto the UN Security Council as a non-permanent member. Because we don't have many days left. No, there's not much time left. So when something's last minute, you could say we procrastinate as well. In a negative kind of context, Right. when there's a deadline for a school paper, we tend to procrastinate a lot. Or I pretend. I know, I do too I sometimes. tend to. And that's when I get my best work done. Usually at the last minute At the for some last reason. I minute. need that pressure. 이 procrastinate 한다는 게 뭔가 계속 미루고 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 나중에 해야지, 좀 이따 해야지 뭐 이러면서 이게 막판까지 안 하다가 마지막에는 굉장히 빠른 속도로 아주 능률이 확 올라가가지고 그렇죠. 뭐 할 때가 있습니다. 그때 이렇게 막판에 뭐뭐 한다 하는 게 do something at the last minute예요. 자, 그런데 여기서는 intensify last minute diplomatic efforts라고 했으니까 막판 외교 총력전을 펼치고 있다. 며칠 남지 않았거든요. 자, 그리고 유엔 안보리 뭐 이런 표현들도 한번 볼게요. 우리가 이제 안전보장이사회 줄여서 안보리라고 하는데 영어로도 이거 줄여서 말하나요? United Nations Security Council. Yeah, UNSC? UNSC. 이렇게 줄여서 말하나요? The Security Council, you Okay. would normally say UN Security Council. UNSC might not be as well known Security for the Council. layperson. Okay. But the UN Security Council is how, in news, that's how they would describe it. 그래요. UN Security Council 이런 정도로는 이제 흔히 줄이는 거고요. 그다음에 이제 상임이사국이 있고 비상임이사국이 있고 그렇잖아요. Yeah. 영어로는 어떻게 표현하나요? So there are the permanent members of the UN Security Councils, and there's also the non-permanent members. And the non-permanent members are voted on a rotating schedule for a Right. 2-year term, and that's what this story is talking about. How 그렇죠. South Korea is vying for a non-permanent seat on the UN Security Council. 네, 이제 상임이사국은요, permanent member라고 하고요. 말 그대로 하면은 영구적인 멤버 이게 되겠네요. 그다음에 비상임이사국은 non-permanent member라고 합니다. 이것도 이제 직역을 하면은 영구적이지 않은 멤버 이런 정도가 될 것 같은데 그게 바로 상임이사국, 비상임이사국입니다. U.S. President Joe Biden and top congressional Republican Kevin McCarthy have reached an agreement to suspend the federal government's $31.4 trillion debt ceiling, ending a months-long stalemate. 미국의 조 바이든 대통령과 공화당 소속 케빈 맥카시 하원 의장이 연방 정부의 31조 4천억 달러 규모의 부채 한도 협상에 합의했습니다. 이로써 수개월간 이어진 양측의 교착 상태도 마무리됐습니다. 그 교착 상태 좀 봐야겠죠. 영어로 stalemate? Stalemate. So a stalemate's a situation where no action can be taken. You're in a deadlock, or there's a standoff where no progress can be made. So I think this term comes from chess, Really? where you come into a situation where no pieces can move except for the king. And so chess에서 유래된 것 같은데요. Stalemate라는 건 in this story, it means that both sides in the negotiation aren't budging. Is it like checkmate then? Checkmate would be a situation where the You've king won. can't move anywhere Yeah. and you've won. Exactly. So stalemate, I think, comes from chess as well. Correct me if I'm wrong. But it means that you can't move. 어떤 수도 놓을 수 없는 그런 상황이 됐을 때 진짜 이제 체스에서 교착 상태에 빠졌을 때 왕 빼고 왕 빼고 다른 is a stalemate. 아하. But checkmate is when the king can't. 그죠. 그는 이제 완전히 그쵸. 진 거죠. 끝난 상태. 네, 끝난 네. 상태죠. 네. 아, 그런 데서 온 표현이군요. stalemate가 이제 바로 교착 상태인데 아까 비슷한 단어 몇 개 더 소개해 주셨어요. deadlock. Deadlock or a standoff. Standoff? Standoff, what I think about is during the old cowboy days when two people duel Yeah, with yeah. their guns. They're in a standoff. Or, for example, boxing or UFC, MMA type, when they do the weigh-ins and they do the promotional, they look at each other and they're in a standoff there as well. 그게 또 스탠드오프군요. 자, 그리고 그 앞에 붙은 표현도 좀 볼게요. months long. Yeah, so it's used as an adjective here, hyphenated months long. So the stalemate has been going on for months on end, for many, many months. So it's been a long time since this negotiation has been taking place. 이게 만약에 한 달 이어진 거면 a month long이라고 할 텐데 그렇죠. a 빼고
months long이라고 하면 수개월간 수개월, 이어진. 그쵸. 네. 이거 좀 다르게도 그 응용할 수 있죠. 우리가 뭐 days long, weeks long 뭐 이렇게도 말할 수 있죠. Years long. Years long. Yes, the pandemic was years long, right? 그러네요. 네, 그러니까 몇 년간 이어졌다라고 얘기하고 싶을 때는 years long, the years long pandemic. Right. 이렇게 표현할 수도 있겠네요. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who has been at Turkey's helm for 20 years, has won a new 5-year term after coming just short of an outright victory in the first round on May 14th. 튀르키예에서 20년 넘게 집권 중인 레제프 타이예프 에르도안 대통령이 지난 5월 14일 1차 투표에서 확정짓지 못한 승리를 이번 결선에서 가져오며 새로운 5년 임기를 확보했습니다. 정말 따끈따끈한 소식이에요. It is breaking news overnight. 네, breaking news가 바로 이제 속보라는 뜻이 되겠죠. So, the president, who has been at Turkey's helm for 2 decades, Yes. has kept his position. He has. He's been at the helm here, H-E-L-M. He's been at the top. He's been the leader. He's been in a position of control. And this word, it comes from boating origins, I believe, nautical origins. So the helm, the captain of the ship would be at the helm of the ship, right? 아하, at the helm of something이라는 것은 이제 가장 위에 있다라는 그렇죠. 의미인데 이제 원래는 배로 치자면은 그 캡틴이 at the helm, 그렇죠. 선장이 헬m에 있는 거고요. 여기서는 튀르키예에서 헬m에 있는 사람, 대통령이 되겠죠. 그래서 지난 20년간 이렇게 집권 중인 현 대통령이 이번에 새로 대선에서 또 다시 재선에 성공을 했기 때문에 앞으로도 5년 임기, 어쩌면 이제 앞으로 뭐 10년 임기도 가능하지 않겠느냐 이런 얘기 나오고 있어요. This was a runoff vote. It was. If you remember, 네, right? 이 runoff vote라는 거는 그러니까 처음에 1차 투표에서 뭔가 이게 확실한 결과가 나오지 않았기 때문에 했던 이제 재투표 뭐라고 해야 되나요? 결선 투표. 결선 투표. 네, 네. And that's why Erdogan did not achieve a majority. An outright victory. Right, an outright victory. So an outright victory would be a complete or total, entire victory. And he failed to do that in the first round of voting. And that's why they had this runoff election. 네, 그래요. 그러니까 처음에 1차 투표에서 굉장히 아슬아슬하긴 했어요. 딱 49%였나요? 그래서 사실 50%가 좀 넘어야 그러면 outright victory, 과반이 딱 넘어서 뭐 그럼 결선 투표까지 갈 필요도 없었을 것 같은데 거기서 이제 확정짓지 못했습니다. So he did not achieve an outright victory. 여기선 he came short of라고 했는데 Right. 그 말이 이제 좀 미달이었다 이 뜻이죠. Again, another sports type of terminology here, outright victory. If someone, Yeah. let's say a baseball team won by a score of 10-0, that would be an outright victory as opposed to maybe a 5-4 score. 그렇죠. 완승이죠, 완승. 그러네요. 스포츠에서도 이런 표현 많이 쓰겠네요. 그러면 진짜. 맞습니다. 네, 뭐 10대 0, 막 5대 0, 뭐 또 뭐가 있을 수 있나요? 그 스포츠마다 점수 차가 많이 나니까. 자, 그런 이제 완승을 outright victory라고 합니다. 5월 14일에 있었던 1차 투표에서는 완승이 아니었어요. 그래서 이게 결선 투표까지 갔고 이번에는 승리했습니다. The Korean table tennis team has achieved its best performance in 20 years, winning 2 silver medals and 1 bronze medal in the men's and women's doubles events at the ITTF World Table Tennis Championships 2023 in Durban. 한국 탁구 대표팀이 남아공 더반에서 열린 2023 국제 탁구연맹 세계 선수권 대회 남녀 복식 경기에서 은메달 2개와 동메달 1개를 따내면서 20년 만에 대회 최고 성적을 거뒀습니다. 정말 모처럼 만에 아주 희소식이고요. Good news. 네, and the Korean team or Team Korea Yep. has achieved its best performance. Yeah, so they attained their best results in this tournament in 20 years, in fact. Yeah. 3 medals at this event, and they all came in the doubles event, Sue. Doubles. When there are 2 people per side. 그래요. 복식 경기라고 우리가 얘기하는데 Yep. 이거 영어로는 doubles event라고 부르는군요. Yeah. Korean carriers have resumed flights from typhoon-hit Guam as its airport reopened Monday, bringing back thousands of Korean tourists who were stranded after Typhoon Mawar tore through the island last week.
태풍 마와루로 인해 괌에 발이 묶였던 수천 명의 한국인 관광객들이 괌 국제공항 운항 재개와 우리 국적기들의 긴급 항공편 투입으로 어제부터 귀국길에 오르게 됐습니다. 자, 이렇게 다시 그 항공편이 운항이 됐다. 네, 라는 표현으로 flights have resumed라고 했습니다. They started flying again. If you resume something, it means there was some action, some process, even like a movie, for example, a TV show, and you've paused it or stopped it temporarily, and then you restart it. Resume. You can also just say restart. Restart, resume 다 마찬가지죠. 다시 시작하다라는 뜻이 될 텐데요. 네, 항공편의 그 운행이 다시 되기 시작한 것은 이제 괌 측에서 국제공항이 다시 문을 열었기 때문입니다. The airport was closed for many days, but finally yesterday the airport resumed operation. Exactly. You can say that as well. 그렇죠. 예, 어제 국제공항 그 괌의 국제공항이 다시 운항 재개를 했는데요. 그때도 Guam's International Airport resumed operation이라고 할 수 있고 그러다 보니까 이제 각국에서 항공편을 보낼 텐데 이제 우리나라에 대한 것을 이제 초점을 두고 보자면 Korea also resumed flights to Guam. Now last week Typhoon Mawa, and it was described as a super typhoon Sure. in some articles, it tore through the island. It sure did, right? It caused a lot of damage. When you hear tear through something, something goes through something very, very quickly and causes a lot of damage. 네. You can use it in a different way. You might say like you ordered a pizza and you just tore through it in 10 minutes. You could say it that, or you had a lot of work to do. I got to tear through some of this work. You could use it that way as well, but usually it's storms that pass through an area and leave a lot of damage in their wake. Have you ever torn through pizza? Oh yeah, of course. 아하. Regular basis. 아, 그렇군요. Do you have a whole pizza by yourself, or do you normally? have No. No, I Not see. really. Okay, I see. 자, 굉장히 빠른 속도로 피자를 이렇게 해치웠다라고 할 때도 I tore through. Is it I tore through what pizza? Just pizza? I tore through. Yeah, tore through a pizza, I I guess. tore through a pizza. Sure. Yeah. 이렇게 표현을 하는군요. 네, 뭐 정말 허겁지겁 굉장히 빨리 이렇게 피자를 먹었을 때 이렇게 표현할 수 있는데 tear through라는 것이 굉장히 빠른 속도로 지나가다의 의미가 있을 수 있습니다. 즉 여기서는 괌에게 타격을 입히고 피해를 줬다라는 뜻이에요. Typhoon Mawa tore through Guam, the island, last week. 이런 표현입니다. Students with COVID will be recommended to stay home for 5 days without being marked absent on school rosters as part of revised guidelines by the Education Ministry, in line with the government's downgrading of the national crisis level for COVID-19 from June 1st. 다음 달 1일부터 코로나19 위기 경보 수준이 하향 조정됨에 따라 교육부는 코로나에 확진된 학생은 5일 동안 등교 중지를 권고받고 결석한 기간을 출석으로 인정받게 된다고 밝혔습니다. 자, 결석 처리되지 않는다. They will not be marked absent. The official records will not show that they were not present. So absent means you're not present. If you're present, you're there. So when a teacher is checking, a student is either absent, present, or late. 그렇죠. When we were kids, we used to just say here or away. Like, oh, Sue's here today. Oh, Ray's away. 그래요. 이게 그러니까 출석부 부를 때 캐나다에서는 here 그러면은 출석했다는 거고 away 그러면 결석했다라는 뜻이었군요. I don't remember what I used to say. Some I think we said kids would here. say present sometimes, but present seemed too formal. 그래요. 영국에서도 그냥 here라고 했던 것 같아요. Yeah. 출석부 부르면은. 네. 근데 이제 여기서 be marked absent. 마킹하다 우리가 하잖아요. 이게 표시한다라는 뜻인데 absent가 결석이고요. 결석 처리되다라는 뜻으로 mark absent 그렇게 하지 않겠다라는 겁니다. And this is according to the revised guidelines. That just means the changed rules or updated rules. When you revise something, you change it or you update it. Guidelines or rules or recommendation. In this case, it would be rules. 그렇죠. 이게 개정된 지침이 되겠습니다. Japan's defense ministry has warned it would destroy any North Korean missile that enters its territory after Pyongyang notified Tokyo of plans to launch a satellite between May 31st and June 11th. 일본이 북한으로부터 인공위성을 수일 내에 발사하겠다는 통보를 받았다고 밝히면서 발사 잔해가 일본에 낙하할 경우
파괴할 수 있도록 하는 명령을 자위대에 내렸습니다. 아까 레이 선생님이 satellite 그러면서 약간 포즈를 줬어요. 왜 그러냐면 이게 코테이션 마크 안에 들어있습니다. 북한에 의하면 인공위성을 발사하겠다고 하지만 이게 진짜 인공위성일지 아닐지 모르겠다는 뉘앙스가 들어있어요. 이걸 이렇게 launch a satellite 이렇게 말을 하면 그런 뉘앙스가 들어있습니다. Right, a lot of articles have it in quotations where it's like, is this really what they're doing? This is what they say it is. Yep. Like, Well, that's I don't even know, do they even have the technology to launch a satellite? That's still there's a big question mark around that. absolutely. Well, that's what Pyongyang has notified Tokyo of. So if you notify somebody of something, you inform them of something, you let them know some information, but using that word is kind of official or formal. A lot of times people will make the mistake and say, oh, I will notice you, or please notice me about this, when you should use the word notify. But again, it is quite formal, so I might use it in writing or in a company, but naturally speaking, I'll just let you know, or please let me know. 좀 자연스럽게 편하게 말할 때는 I will let you know, someone let me know 이렇게 말하면 되겠지만 공식적으로 말할 때는요 notify라고 합니다. 통지하다 아니면은 뭔가 통보하다의 의미가 있을 수도 있는데 북한이 일본에 이런 얘기를 통보한 거죠. Pyongyang has notified Tokyo. 이제 도쿄 측에서는 방위성에서 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 if any North Korean missile enters its territory 이런 얘기를 했어요. Right, if it enters its airspace, they will shoot it down. That's what they're saying now. 그렇죠. It's kind of a little bit different language that Japan normally uses, so... Quite strong words. Yeah, right. Territory means land, basically. In this case, it would be airspace. Airspace, though. Yes, 그렇죠. 여기에서는 이제 그 airspace 상공을 얘기하고 있습니다만 territory 그러면은 이제 누군가의 땅이라는 의미가 될 수도 있겠죠. 영토라는 의미가 될 수 있는데 if any missile enters its territory 어떤 이제 미사일이 일본의 영토에 들어오게 된다면 이런 게 되겠죠. U.S. President Joe Biden and House Speaker Kevin McCarthy have finalized a budget agreement to suspend the U.S. debt ceiling until January 1st, 2025, with Biden saying the deal takes the threat of catastrophic default off the table. 네, 조 바이든 미국 대통령과 케빈 맥카피 하원 의장이 연방정부의 부채 한도를 유예하기로 최종 합의했습니다. 바이든 대통령은 이 합의로 채무 불이행이라는 최악의 위기를 막을 수 있게 됐다고 전했습니다. 자, 어제도 이제 잠시 언급을 했습니다만 좀 더 구체적으로 오늘 좀 살펴볼 텐데요. 프레지던트 바이든하고 그다음에 하우스 스피커 맥카피가 합의를 한 거죠. 그동안에 계속 합의가 될까 안 될까 잠정 합의가 됐다 이런 얘기 있었다가 일단은 뭐 최종 합의가 됐다. They finalized an agreement. When you finalize an agreement, you come to an agreement. And it's, you sign it or you rubber stamp it. You've made the deal. 그래서 agreement를 finalize 했다라는 거니까요. 이 합의안에 대한 어떤 최종적인 그래 이렇게 합의하자라는 얘기가 나왔다라는 것이죠. 그러나 물론 여기서 끝난 것은 아닙니다. This is far from over, as we know, because it still has to go to Congress, and we have to wait and see if both political sides will agree. I think they will. 그렇군요. Nobody wants the threat of catastrophic default to happen. That is true, and let's look at that because Biden has actually said. 뭐 일단은 의회 통과하긴 해야 되지만 이렇게 합의를 바이든 대통령과 그 다음에는 하원 의장이 한 것만으로도 상당히 의미가 있는 것은 적어도 디폴트라는 이 재앙적인 위기를 우리가 제거했으니까 그건 참 다행이다 이런 얘기를 했어요. Take something off the table. Means it's not going to happen. It's not an option anymore. So if you're in a negotiation with somebody, you can sometimes take certain things off the table, certain conditions, or you can put something back on the table. Sure. Yeah, it's just a phrase that means it's available. And I can't believe that they made this deal until January 1st. So a new president or a new administration will be coming in just weeks after that. So
it's just going to be another political crisis on January 1st in 2025. At least we don't have to talk about it for a while. That is true. 이제 잠시 후에 구체적으로 더 살펴보겠지만 2025년 1월 1일까지는 이 문제에 관해서 지금 유예를 하자, suspend 하자라고 했고요. 바이든 대통령이 그래도 이제 디폴트는 안 하겠구나. It's off the table. 이제는 off the table이라는 게 이 경우에는 어떤 위험 요소가 사라졌다라는 얘기인데 원래는 협상 대상에서 빠지다라는 의미로 많이 쓰는 거고요. 여기서는 뭐 일단은 이거 가지고 우리가 옥신각신 할 일은 당분간은 없겠다라는 겁니다. At least it's off the table for now. For now, 그죠? Yeah, for a year and a half. 당분간은. Korea's Supreme Court has ruled that harassing someone by repeatedly leaving missed calls can be considered stalking and as such be subject to punishment. 휴대전화에 반복적으로 전화를 걸어 부재중 전화 기록을 남기는 경우에도 스토킹으로 보고 처벌해야 한다는 대법원의 판단이 나왔습니다. 누군가를 괴롭힌다. Harass someone. If you harass someone, you bother them, and usually it can be in a threatening way. So you're harassing someone, you're scaring them. It can be intimidating a person, so you're using threats again to try and scare the person as well, or you're bothering them, annoying them, maybe making bad jokes, rude jokes, or there's also the sexual side where you're leering at somebody or trying to touch someone. There's all harassment. There's so many different things that can be considered harassment. Exactly. 자, 그래요. 그래서 이 harass라는 게 괴롭힌다는 의미가 있는데 Unwanted behavior towards someone is the best way to describe it. Yeah, definitely. 자, 이제 앞으로는 이제 부재중 전화 기록을 남기는 것만으로도 스토킹으로 간주하고요. 처벌을 받을 수 있게 됩니다. So these people will be subject to punishment. That means that what they're doing, they could be punished. If you're subject to something, it means you can face that. So it means they could face punishment, fines, or even prison time. Be subject to 뭐뭐뭐 하면은 이러한 것을 이 경우에 처벌받게 된다는 뜻인데요. Be subject to fines 이러면은 이제 벌금형에 처할 수 있다. Be subject to punishment 그러면은 어떤 처벌을 받을 수 있다가 되겠습니다. Borrowers will be able to switch to other lenders that offer more preferable interest rates through an online platform that launches today, without having to physically visit commercial banks or other financial firms. 오늘부터 은행 등 금융회사 영업점을 직접 방문하지 않고도 스마트폰 앱을 이용해 기존에 받은 신용대출을 더 유리한 조건으로 갈아탈 수 있게 됩니다. Alright. Well, 이 갈아타다라는 표현을 좀 볼게요. 영어로 switch라고 했네요. Switch to something. Change. Right? So you might switch phones. Do you want to switch seats? If you want. It's up to you, but that's kind of your throne. I don't know if I have the clout to sit in your chair, Sue. We might try it one of these days Really? during the song break or something. We'll Okay. see. Maybe on April Fools or something. Okay. 자, 그래요. Well, thanks. Thanks for that. Basically, you're calling me a fool. No. 자, 그래요. 스위치라는 게 바꾸다라는 의미가 있기 때문에 제가 지금 잠시 레이 쌤한테 우리 자리 바꿀까요? 라고 농담을 던졌는데 또 너무 심각하게 받아들이셔가지고 자, 그래요. 뭔가 바꾸다. switch. 여기서는 이제 더 유리한 조건의 대출로 갈아탈 수 있다라는 의미를 가지고 있어요. Lenders would be the people who lend you money. Right, the people you borrow from. Yeah, it could be a bank or some financial company or Right, something. yeah, normally it's a bank. It's a bank. Right. 네. 대출을 해주는 기관을 여기서 lender, 보통 은행 얘기하죠. 자, 그 다음에는 더 유리한 그 이유를 제공하는 은행. 그러니까 these banks that offer more preferable interest rates. So this would mean lower interest rates. We always would prefer Yeah. to pay less. Sure. So that's why if you say something is more preferable, it means you like it better. In this case, we're talking about interest rates. Obviously, that means lower interest rates. Yeah. 더 유리한이라는 의미로 preferable이 나왔는데요. 이거는 더 선호되는 이라는 뜻이 있습니다. I prefer something. 나 이걸 더 선호해 라는 뜻이죠. Preferable interest rates는 사람들이 보통 대출을 받을 때 더 선호하는 이자율. 그것은 이제 더 낮은 유리한 이자율이라는 뜻이겠죠.
Korea's youth population, or those aged 9 to 24, accounts for just 15% of the total population today, compared to 37% 4 decades ago, due to the country's declining birth rate, and is expected to shrink further to 10% in the next 40 years. 40년 전 우리나라 전체 인구의 37%를 차지했던 9세에서 24세 사이 우리나라 청소년 인구가 올해 15%로 줄었으며 40년 후에는 저출산으로 10% 초반대로 감소할 것으로 예측됐습니다. 네, 지금도 벌써 이제 10%대로 내려왔어요. 37%에서 15%니까 거의 뭐 절반 정도로 줄었다고 볼 수 있습니다. 퍼센티지상. 근데 그 퍼센티지가 더 많이 줄 것이다. 이렇게 예측이 되고 있어요. Currently, the number of youth in Korea, or the percentage, accounts for 15% of the entire population. That means that age group is only 15% of the population, or 15% of the population is within that age group. They make up that amount. Account for something 그러면은 어떤 비율을 차지하다라는 뜻이 있습니다. 그래서 우리나라 전체 인구의 현재 이 청소년 인구, youth population이 15%를 차지합니다. Currently, the youth population in Korea accounts for just 15% of the entire population. You'll use this phrase when you're looking at proportions of a group. So Yep. you could look at the workforce, right? So if you look at maybe your company, women account for 45% of the workforce, something like that. Or Yeah. you can look at foreigners within a population or within a city. You can look at things that way as well. I would say the percentage of female to male workers on our team, we account for, I would say, 80%, Yes, the 90% majority. That's right. of the staff here Right. on Morning Special. That's not a bad thing. And then the next expression is be expected to shrink further. That means it's going to be even less. They're saying it's going to be around 10% That's right. within 40 years. 네, 이제 앞으로 향후 40년 안에는 청소년 인구가요, 우리나라 전체 인구의 10%까지 줄 것이다라는 얘기가 있습니다. U.S. President Joe Biden said Turkish President Tayyip Erdogan, in a call on Monday, repeated Ankara's desire to buy F-16 fighter jets from the United States, while Biden told him Washington wanted Ankara to drop its objection to Sweden's joining NATO. 조 바이든 미국 대통령과 재선에 성공한 타이프 에르도안 튀르키예 대통령의 전화통화에서 튀르키예가 F-16 전투 구매 의사를 재차 밝히자 이에 바이든 대통령은 스웨덴의 나토 가입 반대를 튀르키예가 철회할 것을 요청했습니다. 자, 표현 볼게요. Desire to buy something. It means you really want to buy it. You know, if you desire anything, you want it. What do you desire to buy these days, French Ray? bulldog. A puppy? Yeah. Oh. Yeah. A black French I bulldog. thought you were going to say sneakers or something. No, Oh. I bought like 2 pairs of sneakers last month. Wow. So, yeah. Okay, but that's very a- specific too. A black French bulldog. Yeah. You Yeah. like those, don't Yes. you? 그렇군요. 정말 뭔가 사고 싶은 마음이 있을 때 I have a desire to buy something이라고 할 수 있습니다. 여기서는 앙카라는 튀르키예의 수도니까요. 튀르키예를 말하고 있습니다. 튀르키예가 지금 정말 이런 것을 구매하고 싶어 한다. F-16 fighter jets from the US, I would assume. Yep. 그러니까 바이든 대통령과 통화한 거죠. 우리가 이제 미국으로부터 이 전투기를 좀 사고 싶습니다. They want to buy $20 billion worth of them. So yeah, quite a lot. And this is all in the context of being NATO members. Yes. Right? Yes. 이제 나토와 관련된 대화를 한 겁니다. 그래서 이제 튀르키예에서는 이런 걸 우린 원합니다라고 얘기를 했어요. 그랬더니 미국에서 우리도 원하는 게 있습니다. 이런 거죠. 뭘 원하느냐? Well, the US says, we want you, Turkey, to drop your objection to Sweden's joining NATO. In this case, drop means to stop doing something. Like sometimes people say if you're arguing about something, some topic, you can say, you know what, let's just drop it. Yeah. Let's stop talking about this. Yeah. And an objection is when you oppose something. So they just want Turkey to stop rejecting the, Sweden joining NATO, stop opposing it. 그렇죠. Let it happen. 네, 미국 측에서는 튀르키예에다가 이런 거를 지금 요구하는 겁니다. 튀르키예가 스웨덴의 나토 가입을 반대하고 있잖아요. 그거를 철회해라. 스웨덴 나토 가입할 수 있게 해라.
그러면은 우리가 이제 그 이후에 여러 가지 뭐 F-16 전투기를 뭐 줄지 말지 뭐 여러 가지 협상이 이어질 테니 이거부터 해달라. 또 튀르키예는 아예 이거부터 해주면 뭐 그 다음에 다른 얘기를 하겠다. 이런 얘기인 것 같아요. So I don't know who's gonna yield first and say, all right, we'll do this for you or whatever. But that's what each side wants. Turkey wants this, the US wants that. Drop its objection. 반대를 내려놔라, 철회해라. 미국 측의 요구입니다. It's more like Congress won't allow this to happen, won't allow the sale to happen unless Turkey does it. Exactly. But the Biden administration wants the sale to go through, but they can't basically unless Because they of allow Congress. Sweden, right? Uganda's President Yoweri Museveni has signed some of the harshest anti-LGBTQ laws in the world, defying international pressure, including from the United States, which said it was deeply troubled. 요웨리 무세베니 우간다 대통령이 미국을 포함한 국제사회의 우려와 비난에도 불구하고 성소수자 처벌 강화법에 서명했습니다. 굉장히 가혹한 법이다라는 표현이 나옵니다. It's some of the harshest anti-LGBTQ laws in the world. Right, if we say something is harsh, it means it's very severe, very strict, and the harshest, we can feel that it's far more severe than it needs to be. 가혹한 건데요. Some of the harshest니까 가장 가혹한 것 중 하나가 되겠네요. 그중 이제 몇 가지다. And to defy international pressure. If you defy something, you refuse to follow it. Like if I defied to explain this, you told me to explain, I defied you, that would mean I refuse to do it. In this case, it means they're not caving into pressure from the West. 뭔가 이게 거부하는 겁니다. 뭐 거스르거나 거부하거나 뭐 무시한다라는 느낌이 있을 수도 있고요. 그래서 international pressure, 국제적인 압력을 거부하고 무시하고 결국은 이제 유간다에서 굉장히 가혹한 anti-LGBTQ law를 결국 이렇게 서명하게 됐다라는 내용이네요. Disney's live-action take on The Little Mermaid has made a splash at the global box office. But media outlets say it bears noting that there was something fishy going on in the overseas markets with so-called review bombing. 디즈니의 실사 영화 인어공주가 전 세계에서 큰 인기를 끌고 있지만 해외 시장에서 수상쩍은 별점 테러에 시달리고 있다고 외신이 전했습니다. 자, 일단은 뭐 좋은 편이 굉장히 많아서요. 이거부터 좀 보고 싶은데요. Disney's take on The Little Mermaid라고 했어요. 여기서 take는 noun이죠. 명사입니다. 그리고 version이라는 뜻이에요. So the live action version of the animated movie, right? 그런 의미로 지금 take라는 단어 나왔고 it made a splash at the box office. Right, so it's very successful. It was one of the most successful movies actually of all time. It's kind of in that. I think it's in the top 5 now. They use splash on purpose. Yes, because this is and also fishy in the exactly. headline, right? 맞아요. 저희가 이제 그 외신 기자를 가져와서 이렇게 좀 paraphrasing을 한 건데 보면 표현들이 다 물과 관련이 있죠. 인어공주니까 그렇습니다. 일부러 이렇게 많이들 해요. 영어에서 글 쓸 때는 주제와 관련된 동사를 많이 씁니다. 그래서 make a splash 아주 그 흥행을 일으켰다라는 얘기고요. 그다음에 something fishy is going on. 뭔가 좀 수상쩍은 일이 발생하고 있어. 근데 다 물고기 뭐 이런 거잖아요. 자, 그다음에 it bears noting이라는 표현입니다. That means it's worth mentioning. It's worth considering. Sure. 자, 이 표현은요. 하나의 표현이에요. It bears noting that 뭐뭐뭐 이렇게 that는 생략이 될 수 있는데 it is worth noting. 주목할 만하다. 그런 얘기가 되겠습니다. A false alarm caused chaos and confusion in Seoul on Wednesday morning as people awoke to the sound of an air raid siren and an emergency message telling them to prepare for an evacuation, only to be told 20 minutes later it had been sent in error. 어제 아침 서울 시민들이 경계경보 사이렌과 함께 대피 준비를 하라는 긴급 재난 문자를 받았으나 20분 후 해당 문자가 오발송된 것으로 알려지면서 서울에 큰 혼란이 빚어졌습니다. 자세한 사항 알아보기 전에 표현 보겠습니다. Air raid siren. Air raid가 이제 공습
이 되겠고요. 그 다음에는 siren은 뭐 siren이 되겠죠. An air raid siren. Yeah, I heard it. It was a little bit startling. I can say. 그렇죠. Like 네. air raid was like it's kind of I think it's an old-fashioned term when actual fighter jets would be bombing a place, bombing a country, but we still use it. It's just like an alarm that provides an emergency warning to the general population that there is or could be some potential danger. 네. 공습 경보 사이렌이라는 뜻으로 썼고요. 뭐 이제 우리말로 이제 경계 경보 사이렌이 맞습니다만 영어식으로 바꾸다 보니까 이제 air raid라는 단어가 들어갔습니다. 근데 이게 오발송된 거란 말이에요. 오발송. It was sent in error. If anything is done in error, it's a mistake, right? If you make an error, you make a mistake. 그렇죠. It was sent erroneously 라고 말할 수도 있고요. 아니면 여기 false alarm이라는 표현이 있는데 이것도 사실은 다 같은 의미라고 보시면 됩니다. false alarm이라는 단어를 사전에 찾아보시면 뭐 거짓 경보, 허위 경보 이런 표현들이 있어요. 근데 여기서는 그렇게 해석하면은 안 되고 오발송된 오경보였다라고 보시면 됩니다. 이 표현이 특히 정말 많이 쓰이는 그 경우들이 언제냐면은 예를 들자면 화재 경보기가 울렸어요. 근데 알고 보니까 화재는 없었다. 근데 누가 뭐 나쁜 의도를 가지고 한 게 아니라 그냥 잘못 울렸을 수도 있잖아요. 그럴 때 Oh, there was a fire alarm that went off, but actually there was no fire. It was a false alarm. Exactly. 이렇게 쓰는 겁니다. 마찬가지죠. 어제도 이렇게 대피하라는 그런 이제 문자가 발송이 되고 사이렌도 울리고 그랬습니다. 근데 알고 보니까 오발송이었어요. 그래서 it was a false alarm. 그래서 실제로 많은 외신에서 서울의 상황을 어제 일제히 보도하면서 서울에 false alarm이 있었다라고 이렇게 이 표현을 그대로 써서 표현하고 있습니다. You can use false alarm a bit figuratively too. Sure. Like, say you think you might have an illness. Maybe you did one test, and they say, okay, maybe you have this illness. They do a second test. They find out, no, actually, it's negative. It was a false It was alarm. a false alarm. 그러네요. 네, 그러니까 이게 꼭 어떤 뭐 경보기 이런 의미가 아니더라도 그 아니었어. 참 다행이다라고 할 때, 그러니까 예를 들자면은 병원에 갔는데 뭔가 좀 이상합니다. 혹시라도 이게 정말 큰 병이 될 수도 있으니 검사 한 번 더 받아보세요. 그래가지고 여러 병원에 거쳐서 이제 검사를 받는데 처음에는 좀 위험해 보인다라는 얘기를 처음 들으면 정말 철렁하잖아요. 그래서 이제 다른 병원에 가서 검사를 하고 또 검사를 했는데 아니다, 건강하다 이렇게 계속 나오면은 맨 처음에 나왔던 게 어떻게 보면 뭐 오진인지 아닌지 모르겠지만 어쨌든 이제 false alarm이라고 부를 수 있는 겁니다. 아니었구나. It wasn't something dangerous. It's not something deadly. Such a relief. Yeah, there was a mistake, Yeah. or you didn't have all the information. Yeah. Yeah, you can use it in a few different ways. 네, 그렇습니다. 그래서 정말 큰일 날 뻔했는데 좀 깜짝 놀랐는데 알고 보니까 아무것도 아니었구나 할 때 많이 쓰는 표현이라는 거 참고해 주시면 좋겠습니다. North Korea's National Space Development Agency has said its attempt to put a military reconnaissance satellite in space failed on Wednesday after the rocket crashed into the sea, adding that it would carry out another launch after new testing. 북한이 어제 군사 정찰 위성을 발사했지만 이를 싣고 가던 로켓이 서해에 추락하면서 실패했다고 북한 국가우주개발국이 밝혔습니다. 이 기관은 조만간 새로운 시험을 거친 후 제2차 발사를 단행할 거라고 덧붙였습니다. 이례적으로요, 북한에서 발사한 이 정찰 위성이 실패했다라는 발표가 꽤 빠르게 나왔거든요. They said it was a military reconnaissance satellite. Yeah, that's a fancy word for a spy satellite. 그렇군요. So reconnaissance in general is just obtaining military information about a place or about an enemy. So that can be done by sending soldiers, probably in a bit of a secret way, or airplanes, or by using satellites. Like the United States has tons of reconnaissance satellites all over the world. reconnaissance. 그러면은 intelligence or spying, 그 정찰이라는 뜻인데요. Military reconnaissance satellite니까 군사 정찰 위성이 되겠군요. North Korea said
And North Korea doesn't normally do this, but it actually admitted that there was a failure in its launch. It said that it crashed into the sea. Right, so that means it fell into the ocean after some kind of malfunction. Like if an airplane crashes, it crashes because there was a problem. There was a mechanical failure. Usually, if you think about it, if you crash your car, there was obviously a mistake was made usually. It's never something good. 네, crash. 우리가 교통사고 얘기할 때도 충돌의 의미로 쓰기도 하는데 crashed into the sea는 바다에 이 군사 정찰 위성이 추락했다라는 의미입니다. South Korean nuclear safety experts who visited Japan's crippled Fukushima nuclear power plant said on Wednesday that meaningful progress was made during the inspection, but added that detailed analysis was needed to verify Japan's plan to release tons of contaminated water into the sea. 원자력 안전 전문가들로 구성된 정부 시찰단은 일본 후쿠시마 제1원자력 발전소 방문 후 조사 과정에서 의미 있는 진전이 있었다고 발표했습니다. 그러나 일본의 오염수 해양 방출 계획을 최종 확인하기 위해서는 상세한 분석이 필요하다는 단서를 달았습니다. So there was meaningful progress. That's what they're saying, right? So that's obviously good. So that means they completed a lot of their important work. Yeah. You know, not everything, but they're getting a lot of things done. They're collecting a lot of data. 그렇죠. 진전이 있었다. 의미 있는 진전, meaningful progress was made. 그러나 이제 결론은 내리지 못했는데요. 아직은. 그래서 so they still need a detailed analysis. Oh, yes. They say so. A detailed analysis is really careful and thorough examination of all the information, all the data they've collected. 상세한 분석은 좀 더 필요하다. 분석의 속도를 낼 것이다. 라는 발표가 있었습니다. More than 350 executives and researchers in artificial intelligence have signed a statement urging policymakers to see the serious risks posed by unregulated AI, warning the future of humanity may be at stake. 인공지능 분야의 경영자 및 과학자 350여 명이 정책 기반자들을 향해 AI 기술 통제 필요성을 주장하는 성명을 발표했습니다. 이 성명은 인류의 절멸 가능성까지 언급한 것으로 알려졌습니다. 통제 필요성을 말했다. 또 다른 말로는 통제를 하지 않는다면, 규제를 하지 않는다면 굉장히 위험하다라는 거죠. 영어로는 unregulated AI can be dangerous. Yeah, well, if anything, a lot of times we talk about regulation in certain markets, right? Like financial markets, for example. Regulation means there's rules. There is some government agency, a supervisory agency that is making sure that everything stays within the rules. There are no rules for AI at the moment, so that's what they're saying, that if we just let this thing kind of run amok, we don't know where it's going to go. 그렇죠. run amok라는 것은 그냥 혼자 알아서 뭐 어떻게 되든 말든 우리가 그냥 규제도 하지 않고 놔둔다면 이라는 뜻인데 그렇게 하면 정말 위험하다는 거죠. Unregulated AI, 이런 규제나 통제가 없는 상태의 인공지능이 It may put the future of humanity at stake. If something's at stake, it's being risked. So when you gamble, actually, the money that you put, that's what you're putting at stake. So there's an existential threat. Yes, that's what they're saying, right? A lot of people believe. Some people don't, but yeah, a lot of people do think it's possible. 네. Something is at stake라고 하면은요. 뭔가 굉장히 위태롭고 뭔가의 성패가 거기에 달려 있다라는 뜻이에요. 그런데 인류의 미래가 여기에 달려있다라는 그런 말까지 나오고 있는 겁니다. 그러니까 인류의 절멸 가능성, 이러다가 정말 인류 뭐 끝날 수도 있어. 이런 굉장히 무서운 얘기죠. Existential threat에 대한 얘기가 나온 겁니다. Italian officials have revealed that 2 Italian intelligence agents and a retired Israeli security forces member were among the 4 victims of a boating disaster in northern Italy on Sunday. 지난 일요일 이탈리아 북부에서 발생한 보트 전복 사고의 사망자 4명 중 2명은 이탈리아 정보 요원, 또 1명은 이스라엘 정보기관의 전직 요원이었다고 이탈리아 관리들이 발표했습니다. 아니 어쩜 이렇게 그 전복 사고가 이탈리아에서 최근에 있었는데 이 사망자의 대부분이 이렇게 정보 요원 내지는 정보 요원 출신이었던 것으로 드러났습니다. Intelligence agents라고 하죠. Spies. Simply, they're spies. 여기서 intelligence는 우리 그 뭐 지식이나 지능을 말하는 게 아니고요.
그 spying 할 때 그 정보를 말합니다. 그래서 우리나라의 이제 국정원을 영어로는 National Intelligence Service라고 하고요. 미국의 중앙정보국은 Central Intelligence Agency라고 하고 또 영국에서는 그 비밀정보국이 있죠. 뭐 MI5, MI6라고 하기도 하는데 그 가운데 있는 게 이제 Military Intelligence고 이걸 통칭해가지고 또 Secret Intelligence Service라고 해요. 그래서 다 들어가는 공통적인 단어. Intelligence, 정보란 뜻입니다. Spying. The next one is a boating disaster. Yeah, it's not good. So that means there was a big accident. People died in it, and it happened on a boat. It capsized, basically. Boating disaster는 보트에서 일어난 사고라고 볼 수 있겠죠. 근데 여기서는 구체적으로 보트 전복 사고를 말합니다. If we hear about a natural disaster, we know it's something like an earthquake or a typhoon where it caused a lot of damage and people died. But it was caused by Mother Nature. 일단 자연재해가 되겠습니다. Natural disaster. The government and ruling party have reached a decision to establish regional emergency medical service situation rooms to monitor the availability of beds in emergency rooms and ensure that patients with severe medical symptoms are prioritized. 네, 당정은 응급환자 이송 등의 컨트롤 타워 역할을 하는 지역 응급의료 상황실을 설치하고 중증 환자에 우선적으로 병상을 배정하도록 하는 방안을 추진하기로 결정했습니다. 자, 일단은 이제 병원과 관련된 표현이 많이 나와요. 그 중에 emergency room, ER는 네. 응급실이죠. Yes, so the emergency room, or sometimes you'll hear it called A&E, accident and emergency, is the facility in the hospital for people who have some kind of accident or some kind of crisis or some kind of medical emergency where they can be seen, hopefully, as quickly as possible. The issue that we have here is the availability of beds. And when we talk about availability is, are they free? Can they be used? We're coming up to the summer holidays, the summer vacation. So maybe there are families out there who are asking hotels about the availability for rooms at the end of July or the start of August. 네, 사용 가능한 무언가가 있는지 없는지. 네. Availability of rooms라고 하면은 호텔에 방이 있는지 없는지. 여기는 availability of beds in ERs입니다. 병원 내 응급실에 병상이 지금 있는지 없는지 그런 것들이죠. 그러니까 여러 가지를 컨트롤 타워에서 이 관제센터급인 이 지역 응급 의료 상황실에서 살펴볼 텐데요. 그 중에 굉장히 중요한 게 그 병상 사용 가능성입니다. 그러니까 이제 이미 꽉 찼을 수 있어요. 네. 그렇죠? 이제 잠시 후에 살펴보겠지만 어떻게 해서든지 가장 위급한 중증 환자들에게 우선적으로 배정할 수 있도록 하겠다는 내용이고요. 그게 바로 prioritize입니다. Yeah, those patients are going to be prioritized, which means they're going to be designated as the most important. If we prioritize someone or prioritize something, we make it the most important thing. For example, Sue, you're a mum, but you're also a radio presenter, but you're also a lecturer. You do many things. You have many feathers in your cap. And I'm sure every day you have to prioritize what you do. So some jobs are more important than others. Like making sure the kids have breakfast is probably a priority. It is. You have to prioritize that. Whereas maybe going shopping for a new outfit is not prioritized. That's true. You have to go to work. You have to look after the kids. You have to do everything else before you have time for yourself. 오늘 아침에 저희 집에서 제가 아이들 앞친 해주는 걸 보신 것 같아요. 어떻게 이렇게 잘 아세요? 네, 그렇습니다. 여러 가지 일을 우리가 두고 봤을 때 어떤 것에다가 우선순위를 두느냐라는 것이 prioritize 하는 거죠. 그래서 prioritize patients with severe medical symptoms, 중증 환자를 가장 최우선시한다라는 게 prioritizing입니다. Yesterday's mock exam for the Sunung, or College Scholastic Ability Test, CSAT, was perceived to have had a higher CSAT EBS connection than before, according to analysts, in line with plans to base more exam questions on lectures taught at Korea's only public educational broadcaster. 2024학년도 대학 수학능력시험을 앞두고 어제 시행된 6월 모의고사 모의평가에서 EBS 체감 연계도가 높아졌다는 분석이 나왔습니다. 여기서 이제 핵심적인 거는 체감했다라는 건데요. 이게 아무래도 이제
우리나라의 시스템이고 우리가 쓰는 표현들이다 보니까 이걸 영어로 해석하는 데 있어서 딱 들어맞는 건 없어요. 그래서 이렇게 한번 표현을 해봤습니다. It was perceived to have had a higher CSAT EBS connection. Yes. So when we perceive something to have something or perceive something to be something, that's how we see it. That's how we regard it. That's our subjective view. So in this case, who is perceiving? It's the analysts. They're looking at the mock exam and they're saying, oh, yes, no, there's more connections to the EBS learning materials here than there were before. 네. perceive라는 것은요. 어떻게 인식이 된다라는 의미가 있습니다. perception이 그래서 인식인데요. 여기서는 이제 그렇게 느껴졌다, 체감됐다라는 의미로 썼다고 보면 되겠죠. 뭐 이것만이 있는 건 아니고 다르게 표현도 할 수 있어요. It felt like there was a bigger EBS CSAT connection 이럴 수도 있고 여기서 그 CSAT EBS connection이라는 것도 이제 우리말의 그 수능과 EBS의 연계율을 영어식으로 이제 바꾸려고 하다 보니까 connection이라고 했지만 이제 어떤 때는 link라고 하기도 하고요. 네. 뭐 connection이라는 단어도 쓸 수도 있고 뭐 다른 단어들도 뭐 올 수 있을 것 같아요. 맞아요. I think also because we're using the term analysts, we wouldn't use feel here. Because analysts are analyzing, so therefore perceive suggests this is more about an analytical view. 그래요. And also the test takers, you know, they perceived this exam as being, you know, having more of the questions based on the EBS lectures. Yes, but I would say for a test taker, I would use feel more often than perceive because it's a more of an emotional thing. Yeah. I felt like there was a bit more EBS in there this time. 그러네요. 그러니까 그냥 굉장히 casual하게는 네. feel 쓰면 되고 조금 더 공식적으로 표현할 때는 perceive 쓰면 될 것 같아요. 자, this CSAT EBS connection, 수능과 EBS의 이 연계율이라는 얘기 잠시 후에 더 보겠지만 뭐 그다음에 이번에는 그 연계율은 사실 고정이 되어 있는데 체감 연계가 이제 더 높아졌다라는 거거든요. It's all in line with plans by the Education Ministry to make sure that, you know, more students can benefit from free public education materials, especially here at EBS. Yes, and if something is in line with something else, well, it's like it's following it. Like we're in a line, we're going one by one by one by one, meaning we're aligned with it, we're matching it, we're going along in the same direction. This is the plan. The plan of the organisers of CSAT is to have these connections to EBS study materials so that the students who are studying can feel more of a connection to the questions when they get in the exam room. 네. 무엇에 따라서 무엇에 의거해서라는 의미가 될 수도 있는데 여기서는 plans to base more exam questions on EBS lectures. 그러니까 EBS 이런 강의, 그런 이제 EBS 수업을 통해서 알 수 있는 여러 가지 뭐 그 볼 수 있는 도표라든지 지문이라든지 이런 것들을 실제로 더 많이 활용을 해서 훨씬 체감했을 때 EBS와의 연계가 더 굉장히 높아졌다고 하겠다라는 그런 계획이 있었거든요. 네. 거기에 따라서 실제로 이번에 모의평가가 실시가 됐고 또 그렇게 느껴졌다. 라는 얘기가 되겠습니다. Iran has significantly increased its stockpile of enriched uranium in recent months, more than 23 times the limit set out in the landmark 2015 accord between Tehran and world powers, according to a confidential report by the IAEA. 이란의 농축 우라늄 비축량이 2015년 이란 핵 합의에 따른 허용치보다 23배가 넘는 것으로 파악된다고 국제원자력기구 IAEA가 밝혔습니다. 비축량을 여기서 뭐라고 했나요, 선생님? Stockpile. Stockpile. Yes, so stock is what the things that we keep. Like in a warehouse, you have stock. 재고. And a pile means, well, you've got a heap of it. You've got a lot of it. So it's a pile of stock. 재고 더미네요. Yeah. 재고 더미. 이게 이제 비축량이라는 뜻이에요. Yeah, so a stockpile is a lot of something, a large amount of something that you're storing or keeping in reserve. For example, whenever my family visit me or whenever I go back to the UK, I stockpile British chocolate. Because the chocolate in Korea is great, but the taste is different. British chocolate has a different taste, and I miss that taste. So I don't just buy one bar or two bars.
I'm talking like 50 to 60 bars You that then go in the hoard fridge. the chocolate I bars. do. I have a stockpile, a hoard of chocolate in my fridge. 아, 그럴 때는 뭔가 좀 대량으로 사온다 이런 느낌이 좀 있는 네. 것 같아요. 자, stockpile이라는 것 자체가 여기서는 비축량이 되겠고 confidential report에 따른 내용입니다. Shh, Sue, not on the radio. Oh, is it confidential? It is. It's a secret. We can't talk about it. Well, we can because it's been in the media. Yes, a confidential report is a report that is not meant for the public. It's, as we say in James Bond, for your eyes only. 기밀 보고서라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 뭔가 기밀 뭐 문서라든지 이런 것들이 있을 때 공식적으로 confidential이라고 합니다. 비밀은 그냥 뭐 secret죠. 이거는 좀 더 캐주얼한 단어가 되겠고 좀 더 공식적인 단어 confidential. Yes, so the term confidential you might see in a contract. Yep. You wouldn't see the word secret, I think. You'd see confidential every time. 맞아요. 진짜 공식 문서에 비밀 이렇게 하면 이상하잖아요. Yes. 네, 그래서 기밀. 우리도 약간의 그런 뉘앙스 차이가 살짝 있는데 영어도 마찬가지입니다. confidential report에 따른 거예요. 그래서 IAEA. That's right. 그래요. IAEA 국제원자력기구가 회원국에 이게 분기마다 기밀 보고서를 발표를 합니다. 그래서 그 기밀 보고서 내용에 따른 거예요. The Biden administration has proposed requiring automatic emergency braking, AEB, on all new passenger cars and light trucks, and has set new performance requirements in one of the most significant safety regulations proposed in recent years. 미국 정부가 신차의 자동 비상 브레이크 AEB 설치를 의무화하는 내용의 규정안을 발표했습니다. New performance requirement 중에 하나군요. Yes, don't get confused with the word performance. You're thinking Tom Cruise has new performance requirements. He has to 공연? jump out of a plane. He has to ride a motorcycle across a bridge. No, we're 그런 거 talking 아니에요. about machines performance. 아하. So we can talk about cars or other vehicles or other computers or other kinds of machinery, electronics, how they perform, meaning how well they are operating. So performance requirements is the things they need to be able to do or the safety mechanisms they need to have with them. So in this case, it's about automatic emergency braking. They are required to have this. That is the new performance requirement. 네, 새로운 어떤 성능 관련된 요건이라고 볼 수 있겠죠. 자, 그다음에 significant safety regulations. Yes, a safety regulation is the rule for safety. And if it's significant, well, it's important. It's a big thing. It's not just a little rule. It's a big rule change. 네, 굉장히 중요한 그런 안전과 관련된 규정이 되겠습니다. An early draft of the British rock band Queen's Bohemian Rhapsody to be auctioned at Sotheby's has revealed that Freddie Mercury considered titling the 1975 hit Mongolian Rhapsody. 네, 소더비 경매에 출품된 영국 록밴드 퀸의 보헤미안 랩소디 초고에서 제목을 보헤미안 랩소디가 아니라 몽골리안 랩소디로 고민한 흔적이 발견됐습니다. 초고, 맨 처음에 나온 원고잖아요. 영어로는 뭐라고 하나요? Well, we talk about an early draft. The very first one would be the first draft. I see. 예, 맨 처음 나오는 거는 그렇죠. first draft. 아하, 그 초안을 우리가 이제 draft라고 하는데 여기서 early draft라는 게 이제 우리말로 뭐 초고에 해당이 되겠고요. 가장 먼저 나온 거는 사실 이제 first draft인 거죠. And we number them first draft, second draft, third draft, and so on. But an early draft suggests it's one of the first. one of the first. It's certainly not the finished product. Your finished, Exactly. your finished essay or song lyric or whatever it is not a draft. 프레디 머큐리가 이 퀸의 보헤미안 랩소디를 이렇게 가사를 쓰고 그다음에 이 노래를 만든 그 초고가 이번에 이제 소도비 경매에 나왔단 말이에요. 그래서 거기를 보니까 이렇게 작작 그 줄을 그은 게 나타나는데 그게 뭐냐면은 맨 처음에 몽골리안 랩소디 했다가 그걸 딱 지우고 그리고 아니야. 보헤미안으로 다시 쓴 그런 흔적이 나타난 거죠. So he considered titling this song something different. Yeah. If we title something, we give it a title, we give it a name, and he considered it, meaning he thought about it, and then he thought, no, I'll call it Bohemian Rhapsody instead. 그래요. Bohemian Rhapsody를 Mongolian Rhapsody라고 타이틀을 붙이려고 고려했다. Considered titling이라고 했습니다.